A very good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us today. We'll wait for another 2 to 3 minutes and then we'll begin the session.
A very good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us today. And we'll start our session now. We've already waited for 3 minutes, and there are, I think, a good number of teachers who have joined us on YouTube as well. So the session is broadcasted on YouTube, and participants can join us through YouTube as well. So today's session is on ATL game development platform. So how we can create our e-content using this ATL game development platform. What are the different tools available? Who has developed it? All that we're going to discuss in today's class. So before we proceed with further with the session, I would like to take 2 minutes of time to introduce myself and my colleague who has joined us today. So I am Farhana from Learning Links Foundation, and I have my colleague, Mr. Muhammad Ilyas, who has joined us again today. So moving on to see the agenda of the day. So we'll have introduction to game-based STEM resources is a major theme of day one. And we'll talk about what are different game-based resources, what all does it include, whether they are animations, games, activities, and many more things. Apart from that, we'll also look into various ICT tools to create game-based resources. What are the different tools available? Manam ఏ tools use చేసుకొని ఈ content create చేసుకోవచ్చు, STEM content అనేది we'll be looking into that. And then we'll also have introduction to Scratch, which is a major theme that we'll work on, and then followed by sample STEM projects. I'll be demonstrating few sample projects so that you understand ఈ softwares ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి మన content create చేయడానికి. So teachers, to begin with, game-based resources, ఏంటివి, how to use them, how to create them in our learning is a major introductory session that we have today. So game-based resources లో మనకి game plays, fun animations, quizzes, projects ఇవన్నీ వస్తాయి which has specific learning objectives. For example, if I want to teach how the current flows in a circuit, I have an animation on the screen. కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది చూడడానికి ఒక చిన్న యానిమేషన్ లాంటిది మీరు స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు. దానికి ఐ హ్యావ్ అ స్పెసిఫిక్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. వాట్ ఐ వాంట్ దెమ్ టు లెర్న్, వాళ్ళ ఈ యానిమేషన్ చూసుకొని ఏం నేర్చుకోవాలి అనేది స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది గేమ్ బేస్డ్ రిసోర్సెస్ లో ఫోకస్డ్ అన్నమాట. అంటే all these game-based resources, whether they are gameplays, animations, quizzes, ఏవైనా వాట్ అన్నిటికీ ఒక స్పెసిఫిక్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది. పిల్లలు దాంతో ఏమి నేర్చుకోవాలి అన్న ఆబ్జెక్టివ్ డిఫైన్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ. ఈ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఈ గేమ్ బేస్డ్ రిసోర్సెస్ అంటే మనకి బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you take force or friction or any mathematical concepts, ఆ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కి ఈ యానిమేషన్స్ కి ప్రాజెక్ట్స్ కి ఇవన్నిటికి బ్యాలెన్స్ చేసి అండ్ స్టూడెంట్స్ ఎబిలిటీ ఏదైతే ఉందో దాని వల్ల స్టూడెంట్స్ ఎలా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని అర్థం చేసుకోవాలి, రీటైన్ చేసుకోవాలి, దానికి అప్లై ఎలా చేయాలి అన్నది చూపించడానికి మనం గేమ్ బేస్డ్ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేస్తాము. If I need to train students on a human heart గురించి చెప్పాలి అంటే I'll show them an animation, I'll tell them what all is required in the class. ఆ రెండిటికి బ్యాలెన్స్ చేసి పిల్లల ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్ లో పెట్టుకొని రీటైన్ చేసుకొని అర్థం చేసుకొని రియల్ వరల్డ్ లో అప్లై చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనేసి విల్ బి యూజింగ్ దిస్ గేమ్ బేస్డ్ రిసోర్సెస్. ఈ గేమ్ బేస్డ్ రిసోర్సెస్ కి చాలా ఫీచర్స్ గా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కాంటెక్స్ట్ క్లారిటీ ఇస్తుంది స్టూడెంట్స్ కి, అది అంటే అర్థం చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. దాంతో పాటు ఇట్ విల్ హ్యావ్ రియల్ వరల్డ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అండ్ కాంటెంట్ అన్నమాట. అంటే ఇట్ విల్ బి గివింగ్ రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇట్ ఎంకరేజెస్ డీప్ లెర్నింగ్, అంటే జస్ట్ పైగా ఒక డెఫినేషన్స్ చదువుకోకుండా దాన్ని డీప్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా దట్ విల్ హెల్ప్ అస్. Along with that, we'll have audio, graphics, movements, ఇవన్నీ ఇంటరాక్టివ్ గా ఇమర్సివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ని అవి ప్రొవైడ్ చేస్తాయి స్టూడెంట్స్ కి. సో ఈ రీజన్స్ వల్ల వీ హ్యావ్ గేమ్ బేస్డ్ రిసోర్సెస్ మనం యూజ్ చేస్తాము. So what are now the question comes, what are animations? Animation ante entidi, how do we use it, what is it? So for that reason I have a simple animation of solar system on the screen.
మీరు ఇప్పుడు ఈ సోలార్ సిస్టమ్ చూసారు అంటే ఇవన్నీ ప్లానెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రివాల్వ్ చేస్తున్నాయి. అవి ఎలా రివాల్వ్ చేస్తున్నాయి, ఇవి ఎలా క్రియేట్ చేశారు అన్నది మేజర్ క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ దిస్ ప్లానెట్స్ ఆర్ మూవింగ్, హౌ ఆర్ దే రివాల్వింగ్, what is happening actually. Now if you see the output is on your screen, just the planets are revolving, that is the output. కానీ దానికి ఎలా తయారు చేశారంటే ఈ ప్లానెట్స్ అన్ని స్టిల్ ఇమేజెస్ అన్నమాట. స్టిల్ ఇమేజెస్ అంటే ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఫోటో తీసుకుంటాం, పొజిషన్ కొంచెం మూవ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫోటో, అంటే ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ స్టిల్ ఇమేజెస్ కి ఒక సీక్వెన్స్ లో పెట్టి ఆ సీక్వెన్స్ లో వాటికి అరేంజ్ చేసి వాటన్నిటికీ ప్లే చేశారు అంటే యూ గెట్ అ ఫీల్ ఆఫ్ అన్ యానిమేషన్ అనమాట, యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ మూవింగ్. నౌ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ you take a photograph of yourself at one position and you make a little movement of just like you're walking, and then you take another moment when you play these three photographs together. ఒక వీడియోలో వాటికి ప్లే చేస్తారంటే మీరు యాక్చువల్ గా నడుస్తున్నట్టు ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, ఇల్యూషన్ వస్తుంది. That actually is the meaning of animations. These animations are nothing but they are the still images which are arranged in a sequential manner in a proper way, and when we play together all this we get a illusion like they are actually moving, but reality lo they are just the pictures anamata. Now if you see the next image, there are different types of animations we have, like whiteboard animations, motion graphics, hand drawn, stop motion. ఇలాంటి రకరకాల యానిమేషన్ టైప్స్ ఉంటాయి. వీటిలో వైట్ బోర్డ్ యానిమేషన్స్ అనేవి చాలా యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య. యూ కెన్ సీ యానిమేషన్ కి పిక్చర్స్ అక్కడ సైడ్ లో ఉన్నాయి. హ్యాండ్ డ్రాన్ యానిమేషన్ ఎలా ఉంటుంది, మోషన్ గ్రాఫిక్స్ ఎలా ఉంటాయి, యూ కెన్ సీ దేర్. So let's take a moment to understand each one of them in detail. వైట్ బోర్డ్ యానిమేషన్స్ లో కలర్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి, 1 or 2 కలర్స్ లో అయిపోతుంది. అండ్ దాని పేరుతోనే మీకు తెలుస్తుంది ఒక బోర్డు పైన మనం ఎలా డ్రా చేసి చెప్తామో అలానే ఒక వైట్ బోర్డ్ లో యుల్ టేక్ 1 or 2 కలర్ కాంబినేషన్స్ అండ్ యుల్ ట్రై టు డ్రా ఇట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. దట్ ఈస్ వైట్ బోర్డ్ యానిమేషన్. మోషన్ గ్రాఫిక్స్ మన సిసిఆర్ రూమ్ లో లేదా మన డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ లో మనం ఏ యానిమేషన్స్ అయితే యూజ్ చేస్తామో దే ఆర్ మేజర్ గా మోషన్ గ్రాఫిక్స్ అన్నమాట. హ్యాండ్ డ్రాన్ యానిమేషన్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఇమేజ్, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా యానిమేషన్స్ లో మల్టిపుల్ పిక్చర్స్ ఉంటాయి, జస్ట్ పొజిషన్స్ చేంజ్ చేసుకుంటూ మనము వాటికి ఒక నంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ ఉంటాయి, వాటికి మనం సీక్వెన్షియల్ గా అరేంజ్ చేస్తామన్నాను కదా. అన్ని ఫొటోస్ కి అన్ని పిక్చర్స్ కి హ్యాండ్ తో డ్రా చేస్తాము. దే ఆర్ ద ఐ కెన్ సే మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ యానిమేషన్ టైప్స్ అంటే హ్యాండ్ డ్రాన్ యానిమేషన్స్. ప్రతి ఫ్రేమ్ హ్యాండ్ తో డ్రా చేసి చేస్తారు దానికి. Then we have stop motion animations, we have 2D 3D, different animations are there in different ఇంకా రకరకాలవి మీరు ఇంకా వైట్ బోర్డ్ లో చూసారంటే మల్టిపుల్ మళ్ళీ వస్తాయి, అలానే మోషన్ గ్రాఫిక్స్ లో ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ 4 types of combination I have given here, and this is just for your understanding purpose. ఈ యానిమేషన్స్ తయారు చేయడానికి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ దిస్ యానిమేషన్స్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ టూల్స్ అన్నమాట. నౌ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ టూల్స్ అంటే కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడైతే మీరు వెళ్ళి ఇవన్నీ యానిమేషన్స్ కి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ యానిమేకర్. యానిమేకర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు గూగుల్లో యానిమేకర్ అని కొట్టారంటే ఇవి ఫ్రీగా ఉన్న సాఫ్ట్వేర్స్. ఒక లిమిట్ వరకు లైక్ 2 minutes 3 minutes యానిమేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటాయి. If you want to create an animation of 1 hour 2 hours, a lengthy combinations if you are making, then you may have to purchase the software, but the basic version will give you free content you can create at free of cost. Powtoon is there. Again, Powtoon kuda chala user friendly. Dintlo meeku already templates untayi anamata. Aa template ni meer use cheskoni you can create your animations. Then Adobe, Video Scribe, Scratch, Blender, Bitable, ivanni softwares
all these softwares. You can take a screenshot of these teachers and you can check the tools. All these tools are the basic versions are free of cost, and if you want to buy some premium version which will give you more features, then you have to purchase the software. Apart from this all, there's something called Scratch 3.0. ఈ స్క్రాచ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ తోనే మనం ఈరోజు కాంటెంట్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాము. Now, why did we select Scratch, or who is supporting Scratch is the question. For here, I'll pause my screen and then again I'll reshare it. So, teachers here, మనకి అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ వాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు aim.gov.in అనేసి ఒకసారి మీ ప్లానెట్ ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళారంటే AIM అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ .gov.government.in అనే వెబ్సైట్కి వెళ్ళారు అంటే హియర్ ఇస్ ద వెబ్సైట్ which is government, central government's website. I can say ఈ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ అనే బాడీ మనకి this is a flagship initiative అన్నమాట. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్. నీతి ఆయోగ్ అనే బాడీ కింద మనకి అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ ఇనిషియేటివ్ ఉంది. ఈ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ సెటప్ ఏదైతే నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు చేశారో దీంట్లో మనకి అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ అనేసి ఉన్నాయి. ఈ అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ కి వెళ్ళి మీరు కిందికి వచ్చారంటే ఇక్కడ కరికులం అని ఉంది, ATL కరికులం. Now, if you click on ATL curriculum, it's available in 2 different languages, Hindi and English. ఇక్కడ నుంచి సీరియల్ నెంబర్ 9 పైన ఏదైతే గేమింగ్ మాడ్యూల్ ఉందో ఈ గేమింగ్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసుకొని మీరు నాట్ జస్ట్ యానిమేషన్, క్విజెస్ లేదా మీరు ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Now, when you come to this Planet Code website, teachers, using this website, multiple tools ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆ టూల్స్ మీరు ఇందాక చూపించినట్టు వీడియో స్క్రైబ్, బైటబుల్ అలాంటివి అయితే చూపించాను. దాంట్లోనే స్క్రాచ్ అనే టూల్ కి చాలా ట్యుటోరియల్స్ మీకు ఈ ప్లానెట్ కోడ్ అనే వెబ్సైట్ పైన దొరుకుతాయి. సో దిస్ ప్లానెట్ కోడ్ వెబ్సైట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్, నీతి ఆయోగ్ with support of Dell Technologies. అంటే డెల్ టెక్నాలజీస్ సహకారంగా అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ వాళ్ళు ఈ వెబ్సైట్ ని తయారు చేశారు. ఈ వెబ్సైట్ మీరు యూజ్ చేసుకొని మీకు కావాల్సినవి ఈ కాంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కాంటెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి మీకు 3 డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇందాక స్క్రీన్ పైన చూపించిన టూల్స్ కి తప్ప ఇంకొన్ని టూల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. అవి మీరు యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ కాంటెంట్. ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో బిగినర్స్ 3 డిఫరెంట్ రకాల 3 డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బిగినర్స్, అది స్క్రాచ్ అనే టూల్. సెకండ్ కాన్స్ట్రక్ట్ విచ్ ఇస్ ఇంటర్మీడియట్ కోర్స్. యూనిటీ అనే సాఫ్ట్వేర్ మనకి అడ్వాన్స్ లో దొరుకుతుంది. ఈ 3 సాఫ్ట్వేర్లు యూజ్ చేసుకొని కూడా మీరు ఈ కాంటెంట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందాక సోలార్ సిస్టమ్ ఏదైతే మనం యానిమేషన్ చూసామో అలాంటి యానిమేషన్ మీరు ఈ 3 సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ యూజ్ చేసుకొని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఈ ప్లానెట్ కోడ్ అనే వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో ఇందాక చూపించినట్టు ఈ వెబ్సైట్ ని మీరు యూజ్ చేసుకున్నారు అంటే ఇక్కడ మీకు అన్ని నేర్చుకోవడానికి బిగినర్స్ నుంచి, అంటే స్టార్టింగ్ మీకు ఏమీ తెలీదు, మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడే అన్నా మీరు ఈ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసుకొని చూసారు అంటే యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అన్నమాట. వీడియో ట్యుటోరియల్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఆ వీడియో ట్యుటోరియల్స్ కి యాక్సెస్ చేసుకొని వాటి గురించి నేర్చుకోవచ్చు. మీరు ఫస్ట్ టైం ఈ వెబ్సైట్ కి వస్తున్నారంటే మీరు సైన్ అప్ చేయాలి. సైన్ అప్ అనే బటన్ మీకు ఇక్కడ పైన కనపడుతుంది. మీరు యాజ్ అ స్టూడెంటే సైన్ అప్ చేయండి. ఇక్కడ చిన్న క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. యూ కెన్ రిజిస్టర్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ టీచర్ ఆల్సో, బట్ బికాస్ వీఆర్ అట్ అ లర్నింగ్ స్టేజ్ ఐ am registering on as a student. I am registering. So here I am writing Farhana Begum is my last name and then username. ఇక్కడ నుంచి మీకు యూజర్ నేమ్ కి కొన్ని సజెషన్స్ వస్తున్నాయి. మీరు యూజర్ నేమ్ అక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ మేక్ షూర్ యూజర్ నేమ్ లో మీరు స్పేస్ ఇవ్వకూడదు. స్పేస్ ఇవ్వకుండా యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ యూజర్ నేమ్. నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను farhana.i for inspiration అనేసి.
this I am keeping it. Then ikkada email id adugutundi. You can take any email id that you want, and you can even take your password. So I am typing my email id. I need to select password. Then you need to select your date of birth. ఈ date of birth ఏదైతే ఉందో you have to select it exact. అంటే ఈ date of birth, ఈమెయిల్ ఐడి మీరు ఎప్పుడైనా మీరు మర్చిపోయారు పాస్వర్డ్ అంటే మీకు రికవర్ చేయడానికి ఈ ఈమెయిల్ ఐడి, ఈ పాస్వర్డ్స్, ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వి సజెస్ట్ యూ మీరు ఎగ్జాక్ట్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవ్వండి, మీ జెండర్ ఇవ్వండి. ఇవి మీకు రికవర్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ గా ఉంటాయి. Now here you can write your school name and you can select which school you are from. Government school, government aided school, private school లేదా others అనేసి. దాని తర్వాత మీరు కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏ కంట్రీ నుంచి మీరు రిజిస్టర్ చేస్తున్నారు. ఇండియా అనేసి నేను పెట్టుకుంటున్నాను. మనకి మళ్ళీ స్టేట్ అడుగుతుంది. దెన్ వీల్ హ్యావ్ తెలంగాణ as the state. Then district, from which district you belong to. I'm selecting Hyderabad. And then you have a phone numbers field and you have your grade field. ఇక్కడ మీరు అన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి ఈ సైన్ అప్ బటన్ క్రియేట్ చేస్తే మీకు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. నా దగ్గర అకౌంట్ ఉంది ఆల్రెడీ, అందుకనేసి ఐఎమ్ జస్ట్ సైనింగ్ ఇన్ టు మై అకౌంట్. ఒక్కసారి సైన్ అప్ అయింది అంటే అక్కడ ఏదైతే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చామో ఆ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ తో మనము లాగిన్ చేసుకోవాలి. ఇది నాకున్న అకౌంట్ అన్నమాట. ఇక్కడ మీకు ఎప్పుడైనా మధ్యలో వచ్చారంటే ఇలాంటి క్విజ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ ఆన్సర్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, యూ కెన్ డూ దట్ అట్ ఎనీ టైం. ఇక్కడ నాకు కోర్సెస్ అన్ని ఉన్నాయి కదా. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బిగినర్స్ కోర్స్. ఈ బిగినర్స్ కోర్స్ లో మీరు ఇవన్నీ వీడియోస్ వాచ్ చేసి మీ గేమ్స్, మీ యానిమేషన్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Now, if I'm clicking on the video 1, మీకు వీడియో ట్యుటోరియల్స్ ఉన్నాయి, PDF ఫైల్ ఉంది. మీరు ఏదైతే వీడియోలో మాట్లాడుతుందో సేమ్ ఫైల్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని అది కూడా చూసుకోవచ్చు. ఆ వీడియో పైన క్లిక్ చేయగానే నాకు ఇది వీడియో ప్లేయర్ పేజ్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మీకు వీడియోస్ 2 లాంగ్వేజెస్ లో ఉన్నాయి ఇప్పటికీ, హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్. ఈ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి హిందీ లేదా ఇంగ్లీష్ యూ కెన్ సెలెక్ట్. I'm fine with English. I'll play this video now. Hello everyone, I am Anita. Welcome to the exciting journey of creating your own digital games. I'm sure that most of you must have spent hours playing games on your mobiles, laptops, and other devices. But do you know how they are made? Would you want to make your own games? I'm sure you would. I'm here to take you through a step-by-step process of creating your own games. And let me assure you that we will have lots of fun learning together. Before we begin our journey, I would like to tell you about who's made it possible for us to learn together. In the next video, we will start our journey by familiarizing ourselves with the basic information about the platform that we are going to use for this course on game development. Bye-bye. See you soon. సో టీచర్స్ ఇది ఇలా మీరు వీడియోస్ చూసుకొని మీరు యూ కెన్, ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి కొన్ని సెట్టింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు దీనికి ఇంటర్నెట్ క్వాలిటీ, వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉండాలో అది మీరు చూసుకోవచ్చు. మీరు ఆటో పైన పెట్టారంటే హై క్వాలిటీ హెచ్డిలో చూడాలి అంటే యూ హ్యావ్ ఆప్షన్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో. అండ్ దెన్ మీకు స్పీడ్ కూడా ఉంది.
So teachers, I am sorry, I had some network fluctuations at my end. So here, as you can see, మనకి వీడియో ప్లే అయింది. దాని తర్వాత హియర్ ఒక డౌన్లోడ్ బటన్ మీకు కనపడుతుంది. ఆ డౌన్లోడ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేశారు అంటే ఈ వీడియోలో ఏదైతే స్టెప్స్ చూపించారో, ఎలా మీకు కాంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలి అనేసి, లేదా గేమ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని చూపించారో, అవన్నీ స్టెప్స్ మీకు ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్లో డౌన్లోడ్ అవుతాయి. ఒక వీడియో డిస్క్రిప్షన్ పేజ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్. ఏ వీడియో కావాలి అంటే ఆ వీడియోకి మీకు డౌన్లోడ్ పేజ్ వస్తుంది, వీడియో డిస్క్రిప్షన్ పేజ్ అనమాట. యూ కెన్ వాచ్ దిస్ అండ్ వెన్ యూ నీడ్ టు గో బ్యాక్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బ్యాక్ బటన్. ఈ బ్యాక్ బటన్ పైన క్లిక్ చేశారంటే యూ విల్ గో టు ద ప్రీవియస్ పేజ్. నా ఈ పేజ్ లో యూ సీ మీకు ఇక్కడ స్క్రాచ్ గురించి ఉంది, అన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి విచ్ యూ కెన్ వాచ్ అండ్ యూ కెన్ లర్న్. ఈ వీడియోస్ లో మీరు ఏదైతే నేర్చుకుంటారో దానికే ఈ వీడియోస్ లో మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో అదే కోర్స్ ని మనం ఈరోజు చిన్న చిన్న స్క్రాచ్ గేమ్స్ క్రియేట్ చేసి మనం ఈరోజు చూద్దాం. ఈ స్క్రాచ్ అనే ట్యుటోరియల్ కి ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి, రిలేటెడ్ ట్యాగ్స్. గెట్ స్టార్టెడ్ పైన క్లిక్ చేశారు అంటే మనకి అది స్క్రాచ్ పేజ్ కి తీసుకెళ్తుంది యాక్చువల్ గా. Now teachers, next tab kelli I'm clicking on scratch.mit.edu అనే వెబ్సైట్ కి వెళ్దాము. ఈ పేజ్ పైన ఈ టూల్స్ ఏదైతే చూసామో వాటిలో ఫస్ట్ టూల్ స్క్రాచ్ ఉన్నాను కదా, ఈ స్క్రాచ్ పైకి వెళ్ళి ఇందాక రిలేటెడ్ ట్యాగ్స్ వచ్చింది. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ ట్యాగ్ అగైన్ యూ విల్ గో బ్యాక్ టు ద సేమ్ దిస్ పేజ్ అన్నమాట. So here is get started. If I click on this get started, it will come directly to this page, which is scratch.mit.edu. ఈ వెబ్సైట్ లో మనం బేసిక్ మన అన్ని గేమ్స్ అన్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాము. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వై వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ స్క్రాచ్ as a tool. ఈ స్క్రాచ్ ఏదైతే ఉందో ఈ టూల్ మనకి అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ నీతి ఆయోగ్ విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ డెల్ టెక్నాలజీస్ ఏదైతే గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ తయారు చేశారో దాంట్లో మనకి ఈ స్క్రాచ్ అనే టూల్ యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ క్రియేట్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంటెంట్. ఈ స్క్రాచ్ ఏంటిది, ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది విల్ సీ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. సో స్క్రాచ్ ఇస్ అ బేసిక్ బ్లాక్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ టూల్ అనమాట. దిస్ ఇస్ బ్లాక్ అంటే అన్ని బ్లాక్స్ ఉంటాయి, ఆ బ్లాక్స్ ని మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి మన కాంటెంట్ ని క్రియేట్ చేస్తాము. సో దిస్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్క్రాచ్ అనే టూల్ కి definition ante if you want to understand how the scratch is, what is the scratch is a very interactive platform where we use drag and drop programming to create our games, animations, quizzes, all that can be created using scratch. Ee scratch ane tool MIT University వాళ్ళు తయారు చేశారు. Now it is scratch worldwide ga use chestamu. Everyone who wants to learn about scratch or when they want their students to get introduced to programming, coding, appudu kuda ee scratch ane tool ni use chestaru. ఈ స్క్రాచ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ బేసిక్ గా మనకి 2 ఫార్మాట్స్ లో వస్తుంది, ఆన్లైన్ వర్జన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ వర్జన్. ఆన్లైన్ వర్జన్ అన్నాము అంటే ఆన్లైన్ ఎలా అవుతుంది, ఈ స్క్రాచ్ అనేది మీరు మీ కంప్యూటర్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, మీ మొబైల్ ఫోన్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు మేము డౌన్లోడ్ చేసుకోము అంటే యూ కెన్ యూజ్ ఆన్లైన్, ఇంటర్నెట్ పెట్టి మనం ఆన్లైన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. you might understand only by looking at the words. ఆన్లైన్ అంటే ఇంటర్నెట్ కావాలి, ఆఫ్లైన్ అంటే ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదు, మన కంప్యూటర్ మెమరీలో అవి సేవ్ అవుతాయి, అలా మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ అన్నప్పుడు అవి క్లౌడ్ సర్వర్ పైన సేవ్ అవుతాయి, ఇంటర్నెట్ పైన సేవ్ అవుతాయి, అక్కడ నుంచి మీరు ఎప్పుడైనా దానికి మళ్ళీ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆఫ్లైన్ అంటే మీ కంప్యూటర్లో మీ మొబైల్ ఫోన్లోనే ఉండిపోతాయి. ఒకవేళ మీ మొబైల్ ఫోన్ క్రాష్ అయినా, మీ సాఫ్ట్వేర్స్ క్రాష్ అయినా, ఏదైనా అయింది అంటే అన్ని ఫోన్లో ఉన్నవన్నీ అవి పోతాయి. ఇంకా యూ విల్ హ్యావ్ వెరీ లెస్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రికవరింగ్ దెమ్. మళ్ళీ అవి మీ దగ్గరికి రావాలి, రికవర్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ వెరీ లెస్ పాసిబిలిటీ అనమాట. కానీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆన్లైన్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ ఎనీ టైమ్.
even if you don't have a laptop or you don't have a mobile phone, మీ దగ్గర లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంది అంటే ఆ రెండు యూజ్ చేసుకొని you can create your own content. So Scratch is a tool which comes in two versions, online and offline version, and both the versions are, they have their own advantages and their own disadvantages. స్టూడెంట్స్ కి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ లేదు, టీచర్స్ కి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ లేదు అంటే డెఫినెట్ గా వి గో విత్ ఆఫ్లైన్ వర్జన్ ఓన్లీ. Now when internet is a issue that we don't have access to internet, then online versions are of no use for us. We need to use offline versions only. నా ఈ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ వర్జన్స్ ఎలా అవుతున్నాయో, ఒకవేళ మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే మీకు స్క్రాచ్ అనే వెబ్సైట్ కి వెళ్ళాలి. Scratch www.scratch.mit.edu/download ఈ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి మీకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. Now give me a moment teachers, I will go back and I'll show you how to download it in real time. ఇక్కడ చూడండి టీచర్స్, హియర్ వి హ్యావ్ స్క్రాచ్ అనే వెబ్సైట్ కి వెళ్ళాలి అన్నాను కదా, SCRATCH scratch.mit.edu/download ఈ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి, ఈ వెబ్సైట్ మీకు యూట్యూబ్ లో ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో యాడ్ చేసేస్తాము. అండ్ చాట్ బాక్స్ లో మై కలీగ్ విల్ డ్రాప్ ద URL. మీరు ఎప్పుడైతే మీకు కావాలి అంటే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఈ లింక్ యూజ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కిందికి వచ్చి మీరు మీకు ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే మీ మొబైల్ ఫోన్ లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ఏంటిది, విండోస్ 10, 11 ఉందా, లేకపోతే మ్యాక్ OS 10.13 ఉందా, లేదా ప్లస్ ఉంది, క్రోమ్ OS ఉంది, ఆండ్రాయిడ్ ఉంది, ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఉందో అది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్ ఫర్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఫోన్స్, ఆండ్రాయిడ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని you can follow the steps. ఇక్కడ ఒకటే స్టెప్ ఉంది, just go to Google Play and download it. If it is Windows, then you have two steps: get the Scratch app on Microsoft or directly you download. ఇక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్ డౌన్లోడ్ చేశారంటే డౌన్లోడ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత రన్ ది exe ఫైల్. ఏ ఫైల్ అయితే డౌన్లోడ్ అవుతుందో, ఇఫ్ యూ రన్ ఇట్, యువర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ విల్ హ్యాపెన్. సో యూ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దేనికైతే మనం అంటామో, మీ డివైస్ లో ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రకారంగా యూ సెలెక్ట్ ద వన్ అండ్ యూ డౌన్లోడ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ రెఫర్ టు FAQs హియర్. ఇక్కడ డౌన్ లో మీకు అన్ని కింద FAQs ఉన్నాయి, మీరు అవి చూసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు పాత వర్జన్స్ కావాలి, ఈ స్క్రాచ్ అనేది ప్రతిసారి అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది, కానీ మీకు పాత వర్జన్స్ కావాలి, స్క్రాచ్ 2.0 కావాలి లేదా 1.4 కావాలి అంటే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ హియర్. బట్ ఐ సజెస్ట్ ప్లీజ్ యూజ్ ద లేటెస్ట్ వర్జన్. దాంట్లో చాలా ఫీచర్స్ యాడ్ ఆన్ కూడా అవుతూ ఉంటాయి. ఇది డౌన్లోడ్ ఎవరైతే ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేయలేము అంటున్నారో వాళ్ళ కోసం ఈ డౌన్లోడ్ అనేది చాలా పనికొస్తుంది. నా సిమిలర్లీ దోస్ హూ వాంట్ టు యూజ్ ఆన్లైన్, మా దగ్గర ఇంటర్నెట్ ఉంది అండ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ ఆన్లైన్ అన్న వాళ్ళు దీనికి అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? SCRATCH scratch.mit యూనివర్సిటీ వాళ్ళు తయారు చేశారు సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి ఆ MIT ఉంది అక్కడ, mit.edu. దీనికి మీరు క్లిక్ చేయగానే మీకు కావాల్సిన అకౌంట్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ నా అకౌంట్ ఆల్రెడీ లాగిన్ ఉంది, నేను లాగౌట్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ ఐఎమ్ లాగింగ్ అవుట్, ఇలా నా సాఫ్ట్వేర్ పేజ్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. scratch.mit.edu అనే సాఫ్ట్వేర్ మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. నా ఈ పేజ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ టైం జాయిన్ చేస్తున్నారు స్క్రాచ్ అంటే యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ జాయిన్ స్క్రాచ్ అండ్ యూ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ అనమాట. ఇక్కడ మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ క్రియేటింగ్ యువర్ అకౌంట్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ద యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ మీరు చేయాలి. యూజర్ నేమ్ అంటే ఇట్ కెన్ బి అగైన్ ఎనీ నేమ్ దట్ యూ వాంట్, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్. సిమిలర్లీ మీరు పాస్వర్డ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలాంటి 4 స్టెప్స్ ఉంటాయి బేసిక్ గా టీచర్స్. మీకు యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది, ఈమెయిల్ ఐడి, మీరు ఏ కంట్రీలో నుంచి యూజ్ చేస్తున్నారో. ఇందాక స్క్రాచ్ వరల్డ్ వైడ్ చెప్పాను కదా, అందుకనేసి స్క్రాచ్ లో నేషన్ వైడ్ కంట్రీ మనము ఇవ్వాలి, ఈ కంట్రీ నుంచి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది. దెన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఫర్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ దట్ ఈస్ ఇట్. 4 స్టెప్స్ లో యువర్ అకౌంట్ విల్ బి క్రియేటెడ్.
నాకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి నేను సైన్ ఇన్ చేస్తున్నాను. నాకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఐఎమ్ సైనింగ్ ఇన్ టు ఇట్. నా ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్ కి ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ దిస్ థింగ్స్, డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే స్క్రాచ్ అనే బటన్ ని క్లిక్ చేస్తారో అప్పుడు ఈ స్క్రాచ్ అనే బటన్ ఇదే పేజ్ కి, హోమ్ పేజ్ కి మీకు మళ్ళీ తీసుకొస్తుంది. See, I'm clicking on this, we'll come back to this page only again. How many times you click, those many times you'll come back to this page only. If you click on create, it will take you to a page where you create your projects. ఎక్కడైతే మనం ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్స్ప్లోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. Now when I say explore, you get to see different games which are available, which are created by scratch community. ఎవరైతే స్క్రాచ్ యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు యూజ్ చేసే, వాళ్ళు క్రియేట్ చేసే యానిమేషన్స్, గేమ్స్, స్టోరీస్ అవన్నీ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఇవి ఎక్స్ప్లోర్ ఆప్షన్ లో మనలానే ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినవి ఇక్కడికి వస్తాయి. ఐడియాస్ అని చేశారనుకోండి, ఐడియా పైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ట్యుటోరియల్స్ ఉంటాయి. ఇంకొన్ని ట్యుటోరియల్స్ ఎలా అయితే planetcode.com లో మనం ఈ వెబ్సైట్ లో చూసామో, ఈ ప్లానెట్ కోడ్ వెబ్సైట్ లో ఎలా చూసామో అలానే ఇక్కడ మీకు కొన్ని ట్యుటోరియల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని యాక్టివిటీ కార్డ్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ మీరు ఇక్కడ నుంచి చూసుకొని యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దెమ్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ దెమ్. See here, if I want to make a chase game, మీరు ఇక్కడ ట్రై ద ట్యుటోరియల్ అనొచ్చు, మీరు యాక్టివిటీ కార్డ్స్, కోడింగ్ కార్డ్స్, ఎడ్యుకేటర్స్ గైడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎడ్యుకేటర్స్ వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్, మీరు మీ సిలబస్ కి ఎలా లింక్ చేసుకోవాలి అన్నది కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. యూ కెన్ డూ దిస్ ఆల్ టీచర్స్. యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ వెబ్సైట్ ఇన్ మెనీ వేస్ as you want. Now basic గా what we have is a lot of games, animations అవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. Now about section లో మీకు మేజర్ గా you'll have different information, different FAQs, who terms and conditions ఉంటాయి basic గా, who can use, who all have access to scratch. All this is available on the about page. About పక్కన search ఉంది, మీరు ఇక్కడ search option యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక గేమ్ క్రియేట్ చేశాను, ఆ గేమ్ నేను పబ్లిష్ చేశానంటే ఎవరైతే ఈ స్క్రాచ్ యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ నా ప్రోగ్రామ్ నాది కనపడుతుంది గేమ్. ఆ గేమ్ ని వాళ్ళకి ఏమైనా మెసేజెస్ పెట్టారు, కమెంట్స్ చేశారంటే యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ మెసేజ్ బాక్స్. దెన్ హియర్ ఇస్ ద మై స్టఫ్ ఆప్షన్. మై స్టఫ్ ఆప్షన్ అంటే ఆల్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కమింగ్ హియర్. మీరు ఏది క్రియేట్ చేసినా అవన్నీ ఇక్కడే ఉండిపోతాయి. అలానే మళ్ళీ మీకు యూ హ్యావ్ యువర్ account page wherein you can sign out. So these are the different options that we have, teachers, in Scratch. I'm clicking on create and let's go back to a create page and look at something what we can create here. ఎప్పుడైతే మీరు క్రియేట్ పైన ఆప్షన్ కి క్లిక్ చేస్తారో ఇక్కడ మీకు ఒక కొత్త స్క్రీన్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఈ స్క్రీన్ లో యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఈ బ్లూ కలర్ బ్లాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది బ్లాక్ ప్యాలెట్. ఈ కోడ్ అనే సెక్షన్ కింద మీకు ఎమోషన్, లుక్స్, సౌండ్స్ ఇవన్నీ కనపడుతున్నాయి కదా, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ బ్లాక్స్. అందుకనేసి వీటి పేరు బ్లాక్ ప్యాలెట్. దీనికి మనము బ్లాక్ ప్యాలెట్ అనేసి చెప్తాము. నేను ఇక్కడ ఏదైతే డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ డ్రాప్ చేస్తున్నాను ఈ మధ్యలో ఉన్న పోర్షన్ కి స్క్రిప్ట్ ఏరియా అని చెప్తారు. స్క్రిప్ట్ ఏరియా అంటే ఇక్కడ మనము కావాల్సిన స్క్రిప్ట్ ని రాస్తున్నాము, అందుకనేసి దీనికి మనము స్క్రిప్ట్ ఏరియా అనేసి చెప్తాము. సో నేను ఇక్కడ సింపుల్ గా 4 బ్లాక్స్ డ్రాగ్ చేసేసి పెట్టేస్తున్నాను. ఈ బ్లాక్ కి పేర్లు ఆల్రెడీ మీకు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎవర్ అంటే ఎవ్రీ టైమ్, ఫర్ ఎటర్నల్, ప్రతిసారి ఇట్ షుడ్ డూ వాట్ ఇట్ షుడ్ డూ, మూవ్ 10 steps అండ్ టర్న్ 15 degrees. అంటే 10 steps మూవ్ అవ్వాలి, డిగ్రీస్ గా టర్న్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, మీరు క్యాట్ మూవ్ అవుతుంది, 10 steps మూవ్ అవుతుంది, డిగ్రీస్ చేంజ్ అవుతుంది, 15 degrees అది టర్న్ తీసుకుంటుంది. ఇది మనకి క్యాట్ ఎక్కడైతే ఉందో ఇది స్టేజ్ ఏరియా.
ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ నుంచి బ్లాక్స్ చూస్ చేసుకొని ఆ బ్లాక్స్ కి ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్న సెక్షన్ ని అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఈ స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్క్రిప్ట్ కి తగినంత మీకు ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ ఏరియాలో కనపడుతుంది. నేను ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఏం రాశాను, వెన్ గ్రీన్ ఫ్లాగ్ ఇస్ క్లిక్డ్ యు గో ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఇది కావాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఇది దిస్ ఇస్ ద స్టెప్స్ టీచర్స్. సో స్క్రాచ్ లో మనకి 3 స్టెప్స్. ఫస్ట్ మనం బ్లాక్స్ తీసుకుంటాము, ఆ బ్లాక్స్ కి ఒక స్టాక్ గా అంటే ఒక సీరియల్ గా పెట్టుకుంటాము. పెట్టిన తర్వాత ఏ బ్లాక్స్ మనం రాస్తున్నామో మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో అది కనపడుతుంది. నా మనకి ఇక్కడ చాలా చాలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి టీచర్స్. నా లెట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ద టాప్. ఇక్కడ నుంచి పై నుంచి వద్దాం. ఈ స్క్రాచ్ బటన్ ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తామో అగైన్ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు ద సేమ్ పేజ్. అంటే మనం ఇందాక స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ పేజ్ చూసాం కదా, అక్కడ మనం వెళ్ళిపోతాము. నేను చూపిస్తాను మీకు. ఇదిగోండి, we have come to this page. I'm going back so that మనకి previous page రావాలి. See, again we have come to this page. ఇక్కడ we have same thing. అదే మళ్ళీ మనకి ప్రాజెక్ట్. సో టీచర్స్ చూసారంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ పైన గ్లోబ్ బటన్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్లోబ్ పైన క్లిక్ చేశారంటే మీకు లాంగ్వేజెస్ వస్తాయి. మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలి అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫైల్ ఆప్షన్ ఉంది. ఎక్కడ నుంచి అయితే మీరు కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకోవాలి, మీ కంప్యూటర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ప్రాజెక్ట్ని, మీ కంప్యూటర్లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్కి మనం ఇక్కడ తీసుకురావాలి అంటే దీనికి మనకి ఫైల్ ఆప్షన్ పనికి వస్తుంది. ఎడిట్ లో మనకి టర్బో మోడ్, రీస్టోర్ 2 ఉన్నాయి. ఈ టర్బో మోడ్ తో మన ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం ఫాస్ట్ గా నడుస్తుంది. ట్యుటోరియల్స్ ఇందాక చూపించినట్టు మీకు చాలా ట్యుటోరియల్స్ ఉంటాయి. ఇవి చూసుకొని కూడా మన ప్రాజెక్ట్స్, మన యానిమేషన్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత ఏదైతే ఉందో ఇది టైటిల్ బార్ అనమాట. training_Feb26. నేను ఈరోజు training_ అనే డేట్ రాస్తున్నాను. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు మీకు షేర్ చేయాలి అంటే ఈ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి వచ్చే ఏదైతే ఈ లింక్ ఏదైతే ఉందో పైన అది మీకు ఇస్తే ఇంకా మీరు కూడా దానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది మేజర్ గా షేర్ అనే బటన్ యూజ్ చేయడానికి. Then you have C project page that I'll show you again at a different time, teachers. You have my stuff here again, which will take you to my stuff page. అంటే మీ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఇక్కడికి మనం వచ్చేస్తాము. ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ అ స్టెప్. నేను వెనక్కి స్టెప్ వెళ్తున్నాను. దాని తర్వాత నా అకౌంట్ ఇక్కడ నుంచి నేను సైన్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ క్యాట్ తప్ప మీరు మీకు ఏది కావాలి అంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ స్ప్రైట్, ఈ క్యాట్ కి ఈ స్క్రాచ్ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి అన్ని క్యారెక్టర్స్ కి స్ప్రైట్ అనేసి పేరు. ఈ స్ప్రైట్ వద్దు అంటే యూ కెన్ డిలీట్ ది స్ప్రైట్. ఇక్కడ మీకు చూస్ అ స్ప్రైట్ ఆప్షన్ ఉంది. ఇక్కడ మళ్ళీ 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి లైబ్రరీలో నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, ఏ స్ప్రైట్ అయితే మీకు కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేక్ దిస్ బాల్. నాకు బాల్ కావాలి అన్నాను కదా, ఈ బాల్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. మీరు పెయింట్ చేసుకోవచ్చు మీకు కావాలి అంటే. మీరు ఇక్కడ ఏదైనా డ్రాయింగ్స్ చేసుకొని అది కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. క్యారెక్టర్స్ దగ్గర మీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ మీ మొబైల్ ఫోన్ లో ఏదైతే ఉంది అంటే అది కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దానికి పక్కనే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఈ స్టేజ్ కి ఏదైతే వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందో అక్కడ కూడా మళ్ళీ మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ యూజ్ దిస్ బ్లూ స్కై. చూడండి, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కి ఇంకొక కలర్ వచ్చేసింది. ఈ బాల్ వేరే తీసుకున్నాను. అలానే మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మీరు పెయింట్ చేసుకోవచ్చు.
You can upload your projects, you can do all that stuff, teachers. Now ఇవన్నిటికి మనము ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. వీ కెన్ డూ దట్ పోర్షన్ ఎట్ ఎనీ టైమ్, టీచర్స్. నా ఈ బాల్ కి మీరు మూవ్ చేయాలి, ఈ బాల్ తో మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు అగైన్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. దానికి ఆ ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. యూ కెన్ యూజ్ దెమ్ అండ్ యూ కెన్ రైట్. Teachers, just give me 1 minute. All time lo teachers, till the time I take you all to the other next steps. Apart varaku meeku ఏ questions unna, you can definitely share in the chat box, in the Recording in progress. Recording in progress. So you can share your questions in the chat box if you have any. Akkanunchi definitely I'll show you, I'll answer all of your questions if you have any. దాని తప్ప బిఫోర్ వి ఇక్కడ మీరు ఏది రాసారు, ఒకవేళ మూవ్ 10 స్టెప్స్, టర్న్, సేమ్ ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. బ్లాక్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఆ బ్లాక్స్ కి యూజ్ చేసుకొని మీరు ప్రోగ్రామ్ రాశారు అంటే ఆ బాల్ అలానే పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి బాల్ ఎలా రొటేట్ చేస్తుందో. దిస్ బాల్ రొటేషన్ పెట్టాను కాబట్టి అలా అవుతుంది. ఒకవేళ ఇది గో టు తీసేసాను అనుకోండి, see, this is how you can create your projects. అలానే మనకి మన సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ గా కావాలి, సబ్జెక్ట్స్ లో ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే మీకు 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను టీచర్స్, విచ్ యుల్ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ అండ్ దట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు లెర్న్. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యానిమల్ సెల్ చూపించాలి అనుకుంటున్నారు అంటే యానిమల్ సెల్ లో ఎలా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఒక యానిమల్ సెల్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను. దీనికి మనం ఒకవేళ స్టూడెంట్స్ కి మ్యాప్ పాయింటింగ్ అలా చూపించాలి అంటే వన్ దగ్గర పెడితే న్యూక్లియస్ అనే పేరు చెప్పి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ వాట్ న్యూక్లియస్ లుక్ లైక్. అలానే మీరు 2 దగ్గర We are at the point 2 and we'll discuss it in more detail. ఆ పాయింట్ నుంచి పిల్లలకి ఆల్రెడీ అర్థమయ్యేటట్టు అది it will speak, it will talk, and it will give more information about it. Similarly, you have something called Ohm's law, wherein you show how does an Ohm's law work. Ikkada again, see, I started the program. Ikkada voltage ni increase chestunnanu. When I'm increasing the voltage, you can see the brightness of the bulb also increased. When voltage is increasing, current is also increasing. And when I'm increasing రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ వోల్టేజ్ కి అది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి బ్రైట్నెస్ తగ్గుతుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సైన్స్ టీచర్స్, ఫిజిక్స్ టీచర్స్, దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఓమ్స్ లా హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. మీరు ఇదే ప్రాజెక్ట్ కి పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు. దే కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ దే కెన్ ఈవెన్ ప్లే దిస్ ఆల్ గేమ్స్. They can play in their mobile phone. You can create it in your mobile phone and you can have a lot of definitely fun teachers. Now ఇక్కడ ఇంకోటి metals and non-metals ఉంది. This Scratch is a software which any teacher, whether they are from primary, high school, any school, they can definitely use this and they can definitely create their own subject matter. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఒక గేమ్ క్రియేట్ చేశాను.
మెటల్స్ ని క్యాచ్ చేశారు అంటే 2 పాయింట్స్ వస్తాయి. నాన్ మెటల్స్ ని క్యాచ్ చేశారంటే వాళ్ళకి 0, ఇంకా వాళ్ళకి ఏ ఆన్సర్ రాదు. స్కోర్ అంతా 0 అయిపోతుంది. ఒకవేళ మెటల్స్ అంటే 2 అవుతాయి, నాన్ మెటల్స్ అంటే -1 అవుతుంది. కీబోర్డ్ తో నేను ఇప్పుడు ఇవి క్యాచ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఈ గేమ్ వీళ్ళు మొబైల్ ఫోన్ లో ఆడుకుంటూ వాళ్ళ మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ డిఫరెన్సియేషన్స్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. ఇదే గేమ్ కి ఒకవేళ మీరు మ్యాథ్ లో నంబర్స్ ఇచ్చారు, ప్రైమ్ నంబర్స్ క్యాచ్ చేయండి, లేదా నంబర్స్ డివిజిబుల్ బై 2 డివిజిబిలిటీ చెక్ చేయండి అనేసి యూ కెన్ గివ్ క్వశ్చన్స్ టు స్టూడెంట్స్ సో దట్ దే ఎంజాయ్ లెర్నింగ్ వైల్ ప్లేయింగ్. అంటే వాళ్ళు ఇది ఆడుకుంటూ దే కెన్ ఈవెన్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ దేర్ కాన్సెప్ట్స్. మీరు ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ మీరు మ్యాథ్ లో if you feel students are not comfortable in using this all, వాళ్ళకి మొబైల్ ఫోన్ లో ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ చాలా అయిపోయింది కాబట్టి we can ask the students మీకు ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ లో మీరు ఇది ఇంట్లో ఆడుకోండి. they will definitely enjoy this type of games. They will play as well as they will learn something. So teachers, in tomorrow's session we'll definitely see how to create ఇవన్నీ ఇందాక చూపించినట్టు ఓమ్స్ లో ఏదైతే ఉందో, లేకపోతే మనకి గేమ్స్ మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ ఎలా ఉన్నాయో అది ఎలా క్రియేట్ చేసేయాలి, సబ్జెక్ట్ వైజ్ హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషల్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ యూ కెన్ క్రియేట్ టీచర్స్, అది ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్నది మనం రేపటి నుంచి క్లాస్ లో విల్ డిస్కస్ ఆన్ దాట్. సో టీచర్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ పోస్ట్ యువర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. Definitely I'll take up the questions. మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా you can post them in the chat box. Okay, I get a very good question I got here and getting questions from different teachers. Yes, teachers, the question that is asked is, idanta free ga unda, diniki payment unda ante, this is completely free teachers, you can use it and it will not cost you anything. మనకి దీంట్లో ఏ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు ఇదంతా కంప్లీట్లీ ఫ్రీగా ఉంది. ఆ ప్లానెట్ కోడ్ వెబ్సైట్ ఏదైతే చూపించానో నీతి ఆయోగ్ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ ది, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రీ. స్క్రాచ్ యూజ్ చేయడానికి కూడా ఫ్రీ. యూ కెన్ యూజ్ స్క్రాచ్ ద వే యూ వాంట్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. Okay, I think I answered your question, teachers. There's another question. Is it on PC or Play Store? It is on both టీచర్స్. ఇది మీరు మీ పీసీలో మీ కంప్యూటర్లో కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే మీరు మొబైల్ ఫోన్లో స్క్రాచ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఈవెన్ వాంట్, మీకు ఇది యూజ్ చేయడానికి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ టీచర్స్. మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ లేదు, మీ దగ్గర మొబైల్ ఫోనే ఉంది అంటే మొబైల్ ఫోన్లో ఏదైతే మనం క్రోమ్ యూజ్ చేస్తామో ఆ క్రోమ్ పైకి వెళ్ళి ఈ స్క్రాచ్ అనే వెబ్సైట్ పేరుని టైప్ చేయండి. scratch.mit.edu అనేసి క్రోమ్ లో టైప్ చేసి అక్కడి నుంచి కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఆన్లైనే ఉంటుంది. లేదు ఆఫ్లైన్ కావాలి అంటే మీరు ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. Okay, there's another question. Like, can we use it in Telugu? Yes, teachers, నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మీరు ఇక్కడ దీంట్లో ఆడియో క్లిప్స్ పెట్టుకోవచ్చు. మీరు తెలుగులో మాట్లాడింది రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఎనీ లాంగ్వేజ్, మీరు ఎన్ని రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ చెప్పినా, కన్నడ, తమిళ్, మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలి అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ లో మీరు మాట్లాడి మీ యొక్క కాంటెంట్ ని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నా ఇందాక చూపించినట్టు యానిమల్ సెల్ లో విఆర్ at point 2 అనేసి ఆ వాయిస్ వచ్చింది. అక్కడ మీరు మన రెండు స్పేస్ లో ఉన్నాము అనేసి యూ కెన్ స్పీక్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ తెలుగు, యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ హిందీ, యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ పాసిబుల్. Okay, yes,
సో టీచర్స్, దిస్ ఇస్ ఆల్ డే. మనం ఈరోజు నేర్చుకుంది ప్లానెట్ కోడ్ గురించి. ప్లానెట్ కోడ్ అనే సాఫ్ట్వేర్, ప్లానెట్ కోడ్ అనే వెబ్సైట్ పైన మనకి 3 సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి: స్క్రాచ్, కన్స్ట్రక్ట్, యూనిటీ. ఆ 3 సాఫ్ట్వేర్లు మనం యూజ్ చేసుకొని మనము కాంటెంట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఈ 3 డేస్ లెర్నింగ్స్, 3 డేస్ సెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, టుడే, టుమారో అండ్ డే ఆఫ్టర్, సాటర్డే, సండే, మండే, 3 డేస్ సెషన్స్ లో మనం స్క్రాచ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ పైన మనము ఎక్కువగా చూస్తాము and we'll learn more about Scratch. సో ఫర్ దిస్ రీజన్ టీచర్స్, ఈ రోజు స్క్రాచ్ కి ఇంట్రడక్షన్ మీకు ఇచ్చాను. ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది, స్క్రాచ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ మోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటి గురించి చూసాము. రేపటి సెషన్ లో విల్ లుక్ ఇన్ టు ద బ్లాక్స్, డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అన్నది విల్ హ్యావ్ ద సెషన్ టుమారో. So teachers, if you have any more questions, you can post your questions. I am available both on Zoom as well as on YouTube. మీరు యూట్యూబ్ లో టైప్ చేసిన I'll take up the questions, teachers. Yes, I'm getting a lot of good questions, and majority of them, teachers, my colleagues are answering in your chat box. So I'm just picking up few questions more. Okay, so someone is asking, do we get the recording of the session? Teachers, as I said, ఈ సెషన్ యూట్యూబ్ లో ఆల్రెడీ ఉంది. మీకు యూట్యూబ్ లింక్ పెట్టేస్తాము. ఆ లింక్ లో మీరు ఎప్పుడైనా మీకు దట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. సో మీకు ఎప్పుడు కావాలి అన్నా యూ కెన్ యాక్సెస్ దాట్. ఎస్, yes ma'am, tomorrow. Okay, one more question I have. How much time will it take for us to learn this all? Ma'am, see, we will be taking 3 days of session. 3 days session తర్వాత మీకు కావాల్సిన అన్ని ఇంకా సాఫ్ట్వేర్ కి యూజ్ చేయాల్సిన యాక్టివిటీ బుక్లెట్స్ లా కార్డ్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర. ఆ కార్డ్స్ షేర్ చేస్తాము సో దాట్ యూ కెన్ లర్న్, యూ కెన్ క్రియేట్ రెఫరింగ్ టు ద కార్డ్స్. దాంట్లో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ మీకు ఉంటుంది. So you will get the activity cards on the last day of the training. We'll have a registration form మీకు circulate చేసాం ఆల్రెడీ. ఆ ఫామ్ లో ఫిల్ చేసిన ఈమెయిల్ ఐడి పైన మేము అన్ని ఈ యాక్టివిటీ బుక్లెట్స్ కి సంబంధించినవన్నీ వీల్ షేర్ ఇట్ దేర్. ఈమెయిల్ అకౌంట్ పైన షేర్ చేస్తాము. Yes. So teachers, anything else that you have, you can post your questions, and even if మీకు questions ఉన్నాయి అంటే you can keep all these questions with you. మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు మీకు ఏమైనా questions ఉన్నాయి అంటే those also questions you can keep, so that మన రేపటి session లో we can even discuss them. Yes, so this is all for the day, teachers. So you all can మీరు స్క్రాచ్ అనే అసైన్మెంట్ ఫర్ ద డే, మనకి ఈరోజు అసైన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, మీరు ఈ స్క్రాచ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ని మనము యూజ్ చేయండి. మీరు రిజిస్టర్ చేయండి మీ యొక్క మొబైల్ ఫోన్ లో స్క్రాచ్ అనేది యూజ్ చేసుకొని మీరు చూడండి ఆ స్క్రాచ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఎలా ఉంటుందో. హౌ యూ కెన్ రిజిస్టర్ అన్నది నాకు చూపించాను కాబట్టి మీ మొబైల్ ఫోన్ లోనే మీరు రిజిస్టర్ చేయండి. రేపటి సెషన్స్ లో విల్ లెర్న్ మోర్ అబౌట్ హౌ టు క్రియేట్ కాంటెంట్ అక్కడ. సో టుడేస్ సెషన్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఇంట్రొడక్టరీ సెషన్. మీకు డిఫరెంట్ టూల్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము, యానిమేషన్స్ అంటే ఏంటిది యాక్చువల్ గా అన్నది ఈరోజు చూసాము. రేపటి సెషన్ లో సైన్స్, మ్యాథ్స్ 2 సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్స్ రేపు చేద్దాం. దానికి మనము కస్టమైజేషన్ ఇచ్చి మన లాంగ్వేజ్ ప్రిఫరెన్సెస్, మనం పద్యాలు ఎలా పిల్లలకి నేర్పించాలి అన్నది అది కూడా దాంట్లో మనం కొంచెం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము. సో దట్స్ ఆల్, teachers. Thank you so much for joining us today.
and we shall connect with you tomorrow. And I hope tomorrow will be another exciting session. మీరు రేపటి సెషన్లో మీ మొబైల్ ఫోన్లో ఈ స్క్రాచ్ అనేది రిజిస్టర్ చేసి పెట్టుకున్నారంటే నాతో పాటు మీరు కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ అదే యానిమేషన్స్ గేమ్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ టీచర్స్. హ్యావ్ అ గుడ్ డే.